And what is important in this is the sound. The sound. So the very important sound of the Dupont lighters, what we call the perfect cling. So sometimes you don't see the lighter, but just the cling, you know, they use the Dupont. Wow. Đây là phiên bản cực kỳ giới hạn mà anh ấy đã làm cho La Casa de Habano, thành phố Hồ Chí Minh đấy các bạn này. Với cái phần vỏ ở bên ngoài là làm lại hết toàn bộ giống y như là cái thiết kế của cái tòa nhà này. Đây là hai cái ngọn lửa đôi, các bạn có thể thấy nhá. Và khi mà đẩy lên thì chúng ta sẽ có một cái lửa để chuyên dành hút xì gà. Đấy. Xin chào các quý vị khán giả, xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng tôi đang có một cái buổi sáng ngồi cà phê và hôm nay thì rất là vui lần đầu tiên được gặp Mr. Frederick. Anh ấy là giám đốc của thương hiệu ST Dupont, là một cái thương hiệu số 1 toàn cầu về bật lửa, về những cái đồ xa xỉ đến từ Pháp. Và cái thương hiệu này thì đã được thành lập từ năm 1872. Đến bây giờ đã có hơn 150 năm lịch sử trên toàn cầu. Và đến bây giờ thì họ cũng chỉ sản xuất tại một cái nhà máy duy nhất tại Pháp. Hoàng Đức cũng tin rằng là đa số những người Việt Nam chúng ta thì đã biết đến cái thương hiệu ST Dupont, nhưng mà chúng ta cũng chưa thực sự là có quá nhiều cái thông tin để có thể hiểu sâu hơn về cái thương hiệu này. Vậy nên là hôm nay thì khi mà tôi có dịp vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia một cái chuỗi sự kiện ra mắt bộ sưu tập kỷ niệm 55 năm thành lập của thương hiệu xì gà Trinidad, cái thương hiệu xì gà mà tôi đang thưởng thức ngay tại đây, thì Trinidad đã kết hợp cùng với ST Dupont để ra mắt một cái collection, một cái bộ sưu tập mới dành cho kỷ niệm lần này. Và trong cái sự kiện này thì rất là tình cờ là nó lại trùng với cái thời gian diễn ra cái Gumball 3000. Vậy nên là có rất nhiều ngôi sao thế giới, như là tối qua thì có Patrick Evra cũng đã ghé qua La Casa de Habano và cùng với chúng tôi đã có một cái buổi tối rất là thú vị. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì có lẽ là sẽ muốn trò chuyện nhiều hơn với Mr. Frederick về ST Dupont để chúng ta có thể hiểu hơn về thương hiệu này. You understand what I say? Yes. Yes. Yes, you say you love me so much, and you're happy I'm here. Yeah, right. So you can guess Vietnamese language. Are you French? Yes. Oh. So I'm very happy that you bring ST Dupont to Vietnam officially with La Casa de Habano. Thank you. Yeah, that's an honor for me to be here. I said I met Sami and Daria in Cuba 2 years ago, and we had that plan already to come here to make an event. So it's always take time, and the launch of the Trinidad collection was a great opportunity for me to come and discover this country. Sắp tới thì ST Dupont cũng sẽ mở các cái showroom chính hãng ở tại Việt Nam và cũng lựa chọn La Casa de Habano làm cái nhà phân phối độc quyền chính hãng ở tại Việt Nam. I know that before Dupont make the lighter, you make the leather case, right? Yes, in fact, Mr. Dupont created the first trunk, but at the same time than Louis Vuitton, in fact, more or less the same age. Oh. And Louis Vuitton was doing the big trunk, but empty trunk, big one, put on the car with horses. And Mr. Dupont was doing the trunk, smaller one, but it was a trunk where you put all the inside for the perfume, for the shoe cleaner, everything. So the trunk were very complicated, very sophisticated. And in fact, the first lighter was made for Maharaja. And the Maharaja, he was a lucky man, he had 100 wives. And he wanted a small trunk for the wives, and he wanted a lighter inside. And Mr. Dupont said, I have no lighter. And
he could have bought lighter. He said, no, I will make my own lighter. So he created the first lighter for this specific 100 trunk for the woman. Wow. The first lighter it was made for that. Oh, nice story. For royalty of India. Yeah. Nice. Poor guy with 100 wives. Can you imagine? Happy wife, happy life. So now I can see a lot of BST Dupont here, like this lighter for cigar. This is jet. Now this is the latest jet, I believe. Exactly, this is a biggie. That's the new jet collection with a special flame which is larger, so you can light your cigar all the way when you have a larger cigar. Đây các bạn có thể thấy là ở đây chúng tôi có trên bàn này rất nhiều các cái dòng bật lửa của BST Dupont, và như tôi vừa sử dụng đây là một cái bật lửa chuyên dành cho xì gà. Đấy, dễ sử dụng. Đây, cái này thì là bé hơn. It's so slim. It's super slim. Mỏng This hơn. is biggie and this is slimmy. Slimmy. This one is more dedicated for cigarette. Cái này thì sẽ hợp cho xì gà này, còn cái mỏng hơn kia thì sẽ là phù hợp cho thuốc lá nhiều hơn. Đấy, và có thể dùng daily, dùng hàng ngày. So what is I can see iconic. this iconic icon. Yeah, exactly. This is the iconic one, and what is important in this is the sound. The sound. So the very important sound of Dupont lighters, what we call the perfect cling. And in fact, this lighter has been used a lot in the in movies. Even if now you cannot smoke so much in the movies, but they love, when they have someone smoking, they love to use our lighter because they have the sound. Yes. So sometimes you don't see the lighter, but just have the cling. You know, they use the Dupont. And this is the classic line too with perfect cling but limited edition. You can try. Đây, cái âm thanh mà quyến rũ nhất của những người dùng BST Dupont đấy là chính là cái âm thanh này. Đây các bạn nghe nhé. Khi mà nghe những cái âm thanh này là chúng ta sẽ biết ngay là đây là tiếng phát ra từ cái chiếc bật lửa BST Dupont. Và đây chính là cái bản kỷ niệm 55 năm của Trinidad kết hợp với BST Dupont, cái bộ sưu tập mà ra mắt trong cái thời gian này. Đấy. I see that here you have the smaller and someone is bigger. Yes, it depends on the size. So you have a bigger top, so the cling is different. It's more loud, and this one is more high. So we almost the idea for me was to make a music using the different clings. And play music. You can sure that every BST Dupont have the same sound. Yes. Yes. More or less. Depend on the people, the way they open it, how you keep it in your hand. So it's like when you play music, sometimes on the piano, if you play ting, it will be different also. But yeah, we are close. Đây, một chiếc bật lửa của BST Dupont hoàn thiện. Đây là có thể thấy đây là các cái lớp sơn mài này. Đây là các lớp được phủ vàng này. What the material exactly? The material we use is brass and gold plated. Black. Okay, this one is a black PVD. This one has no cling because it's heavy on the top. Too heavy. Exactly. Cái nào mà cái nắp này nó nặng thì nó sẽ không tạo ra được cái tiếng bling, cái tiếng kêu giống đặc trưng nữa. Ở đây cái này nhìn giống như là một viên kim cương đen. In fact, we use which is typical from Dupont. You can see it's very small. It's a diamond head. So diamond head is a very small, tiny pyramid, and we made it bigger because then we have our model here. Yeah. So it's a new collection of woman bag that we are launching now. So you can see the same pattern of the fire head. And Same pattern. Yes. Yeah. And you see here, It's like iconic. the bag. The same. fire. Like this. As I said before, in fact, the first thing that Dupont did long time ago was for men and women, and a lot of things for women, because the first lighter was for women. So now we come back with a great collection. We are bringing history back. Fashionist. Me fui hacia
al camposanto, sin un rumbo fijo salí, buscando el destino. Buscaba la fiesta de allí, carnaval de muertos, donde cantan y bailan así, entre alebrijes y espejos. I have something I want to show and to share is explain the story, because when I met Sammy and Daria in Cuba, the first thing he showed me was his fabulous house, and he showed me the video, and I said, wow, I never seen something like this. I asked him to send me some pictures, and I love architecture. So đây các bạn có thể nhìn ở đây, đây là một cái is a limited edition, right? It's a limited edition just for him. Just for him. Nobody else can buy it. Wow. Nobody else. So we did that in our factory. So we created, based on the pictures, and many pictures, all the details of the house. You have the brand name, you have the Johnny Walker element. You can see even here the small stair small to go in the So cigar. detailed. Very, very small. It was a surprise. It was Wow. a surprise for us. Surprise, he even Đây là phiên didn't bản cực tell kỳ us giới that hạn he's mà having anh ấy something đã like làm this. cho La Casa de Habano, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn này. Với cái phần vỏ ở bên ngoài là làm lại hết toàn bộ giống y như là cái thiết kế của cái tòa This nhà is này. Legrand. Phiên bản Legrand này là cái phiên bản mà chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn. Đây là hai cái ngọn lửa đôi, các bạn có thể thấy nhá. Và khi mà đẩy lên thì chúng ta sẽ có một cái lửa để chuyên dành hút xì gà. Đấy. Thì cái dòng này thì có thể mang đi cả ở ngoài trời lẫn ở trong nhà. Còn những cái dòng mà soft flame chỉ có một cái lửa giống như thế này thì chúng ta sẽ chủ yếu là dùng ở trong nhà. Đấy. Cái dòng này sẽ không có cái lửa để Classic soft flame. lửa cứng để hút Legrand xì gà. is amazing, but this piece is unique. Wow. It's heavy. Yes, Heavy weight. so you don't forget it. Đây, cái này làm rất là tinh xảo. Đây toàn bộ là bằng kim cương này. How long took you to make the size? 6 months. It's 6 months process to design, to test, to fail, to come back, to try again. So yeah, it's not something you do like this. It takes time. I think we needed to make 10 prototypes to the final piece. So it's a long process of fine jewelry. In fact, we work exactly as fine jewelry as you can find in the jewelry store. We use the same process. Wow. So how about the normal collection? How long to do that? Average collection, I would say, then we launch a new design, new concept. It will take between 18 months to 12 months. 18 months. Yeah, because we have, or we develop a new flame, or we develop a new design. Luxury process, you need time. We have also some CNC machine to create a mechanical part inside, but everything is finished by hand. It's very traditional, in fact. Very complicated mechanism inside. And the polishing inside, the lacquer also. So you have very few people who can do the lacquer. So how about the price? Daria, can you say about that? The price. The pricing we are targeting to be same as the flagship store of BST Dupont in France. So it will if be I buy Dupont here, I you don't just need to fly to France. Exactly. You can Same? find it in official stores of Havana It specialists. won't pay out your ticket. You can go by foot perhaps, but no. It's better to buy here. Yeah.
And plus, we will have soon the official mono brand of BST Dupont in Ho Chi Minh and in Hanoi, hopefully very soon. So it would be equal to the France price. So it's a good news to us. How do you think about Vietnam market for BST Dupont? I have been in other markets all around the world, but here I feel it's a big potential. And what I was surprised is when I was in the store downstairs with whiskey bottles, and I never saw that kind of amazing bottles. Some bottles that you don't see that in Europe anymore. So you see that you have the customers. You have also. It's not just about the price, because something expensive you can find people in all the world for, but the taste. You see that if people can buy that kind of bottles at that kind of price, that's amazing for me. So it's a surprise to you, and it's a big also surprise. we are so happy that Vietnam is demanding and having the international standards, knowledge, culture of the luxury goods and the people who loves the lifestyle. So they demand and they follow on the latest trends. So we want to keep Vietnam always up to date. So that's why all the latest collection, all the special limited edition, odd creations, unique piece, which is, for example, 88 pieces around the world. At least one piece gonna be presented in Vietnam. Something special. Or two. One Ho Chi Minh, one Hanoi. What is interesting also for us, because when you do creation and design, that we have the capacity to make very limited, unique, even one piece of something. And that sometimes, this is not where you make money. When you make one piece, you don't make money. But you create something, people are happy, and then you create more brand expectation. And I think here we can do crazy stuff. Because I think that Vietnamese customer, they can pay a lot of money to take lifestyle and take good quality product. But I can see a big problem in the Vietnam market is as Dupont have a lot of fake product. Unfortunately, this problem is everywhere. I believe it's not only here. Same like I would say this is a good sign, because a few years ago Dupont had no fake, and now Dupont has fake, which means that Dupont is growing. When you have no fakes, that nobody cares. So first thing is to be good enough, and then people start to make fake, and then we start to fight. So now we have a specific lawyer company, and we are fighting. We go on all the websites selling fake product, and we sue them. So every month we close website in China, in other countries, but it's a permanent fight. And you can go for any Hermes, Vuitton, Dior, they have the fake, and you have to fight. You have to fight. Some of the fakes, I always say it's kind of advertisement for you. It's a good sign that you're doing well. But always people will go to the official source, and they know that they're getting genuine product. The best way to recommend to any beginners or amateurs or advanced cigar smokers that where they want to find a genuine Dupont lighters, go to the official store. The only official store by La Casa in Vietnam. Right. Wow. Vậy là để mà chúng ta có thể được sở hữu những cái bật lửa chính hãng tới từ BST Dupont thì các bạn hãy nhớ cẩn thận chọn lọc các cái thông tin, cũng giống như là chúng ta mua xì gà hay là bất kỳ những cái đồ xa xỉ phẩm nào khác, thì khi mà cái sản phẩm nó tốt thì luôn luôn có những cái rủi ro về cái việc là hàng giả, hàng nhái ở trên thị trường. Cũng như xì gà vậy, để hút một điếu xì gà chúng ta có cái cảm nhận ngon hay không, như là một điếu Cohiba hay là Trinidad, thì chúng ta cũng thấy là có thể dễ dàng tìm kiếm ở trên thị trường rất nhiều những cái mức giá khác nhau. Tuy nhiên thì cái chất lượng hoàn toàn nó khác hẳn nhau khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm như vậy. Và ở đây thì khi mà chính hãng thì chúng ta sẽ có nhiều các cái collection mới nhất, giống như này. Cái này hình như là
with the idea from graffiti or Yes. Picasso? Yeah, we got an artist doing that for us. Cái này giống như là một cái bức tranh, một tác phẩm. And now we have the idea that I want to work with a Vietnam artist. So that's something we are thinking for the next year to bring something more local with an artistic photographer here. I said it, we have to do it now. So it means it's a new projects coming up, especially for Vietnam market. So something exclusive. I hope so. I hope so. But if I can say something is with a fake product. Fake lighter can be dangerous because you can have a leak of gas, then you can burn yourself. So you have to be careful. And fake cigars, you can smoke it and it can be dangerous for your health. Yes. So you have to be very careful with fake things. You have to take care of yourself and choose quality, Yeah. not quantity. Thank you, Frederick. Thank you so much. Như vậy là có lẽ là sau cái buổi trò chuyện với anh Frederick thì chúng ta cũng đã có thêm nhiều những cái góc nhìn rõ hơn về cái thương hiệu ST Dupont. Ngay bây giờ thì các bạn cũng có thể tới với các cơ sở của La Casa de Habano tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tại Hà Nội để chúng ta có thể trực tiếp tận mắt là chiêm ngưỡng cũng như là thử các cái dòng ST Dupont, và đặc biệt là với cigar. Và riêng cá nhân tôi thì ST Dupont cũng như là Trinidad là hai cái thương hiệu mà tôi cực kỳ là yêu thích, đặc biệt là những cái điếu cigar Trinidad. Nói thêm một chút về Trinidad là vì sao yêu thích là bởi vì đây là một cái thương hiệu cigar mà người ta dùng chính những cái tiêu chuẩn của những cái điếu Cohiba làm ra tại cùng một cái nhà máy, và bản thân ngày trước và trước đây thì người ta sản xuất ra không phải là để bán, chỉ là để cho các lãnh đạo của Cuba đem làm tặng quà, biếu tặng thôi. Vậy nên là những cái điếu cigar của Trinidad thì có một cái chất lượng nó rất là tốt. Tuy nhiên thì nó không có thương mại hóa quá nhiều như là Cohiba, nên là cái mức giá của Trinidad thì vẫn cực kỳ là hợp lý. Đấy, thì hy vọng rằng là buổi trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi đã cung cấp thêm cho quý vị khán giả nhaTO thêm những cái góc nhìn mới, thêm những cái kiến thức để chúng ta có thể trải nghiệm cái cuộc sống, trải nghiệm những cái thú chơi của chúng ta một cách đúng nghĩa, đúng cách, hợp gu, và chúng ta cập nhật được những cái thông tin mới nhất và chính thức nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Bye bye. Bye bye. Au revoir.